হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি আহজে চ্যানেল। ওয়েস্টার্ন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. পড়ার সময় পড়া। আজকে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। যে বাক্যে মনের আকস্মিক আবেগ যেমন বিস্ময়, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উত্তেজনা, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি প্রকাশ থাকে তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বা আবেগসূচক বাক্য বলে। সাধারণত হাউ বা হোয়াট দিয়ে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হয়। এই বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন হাউ নাইস মনিকা ইজ, হোয়াট আ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ, অ্যালাস আই অ্যাম আনডান। এক্সক্লেমেটরি ওয়ার্ড কখনো কখনো অ্যালাস, হুরা, ব্র্যাভো, আহ, অফ ইত্যাদি সেন্টেন্সের প্রথমে বসে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের সূচনা করে। যেমন অ্যালাস আই এম আনডান, অফ হোয়াট এ নাইস সিনারি, হুরা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম। কোনো অকল্পনীয় অপূরণীয় ইচ্ছা প্রকাশ করতে, যেমন ওয়ার আই এ বার্ড, ওয়ার আই এ কিং। আবার হওয়া বা থাকা অর্থ প্রকাশ করতে, হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ড, ইফ আই হ্যাড সো মাচ মানি। কখনো কখনো হোয়াটের পরে নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসে, যেমন হোয়াট এ গ্রেট মিস্টেক ইউ মেড। Thank you so much for joining us. Have a good time. Good luck.